Всем привет! С вами Пират, и я продолжаю проходить Kingdom Come Deliverance. Так, что ж, давайте продолжим. Так, что у нас было? Мы продали мельнику всякое барахлишко. Цыть! И ты цыть. Теперь у нас куча... мы можем подраться. С одним я уже подрался. Так. Что это было-то? Так, попасть куда-то туды. Implements, instruments, and tools. Everything forward and home. Неплохо. Good day. What do you want? How does life in... I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to... Did you find out what... Folks say it was an account of our silver and how Sir Radzig sides with the king. May the Lord watch over you. Так, а тут было гнездо, по-моему. Так вот оно. А чё ж я его не одел-то? Бля, пойдете. Пойдете. Где этот крендель? Внутри, что ли? Или это он и I есть? wouldn't beg good neighbors. Штепан. Точно. Jesus Christ be praised. Jesus Christ. How does life in... And them ratty folk would rather drive us out of here. They won't give us no work. Did you find out what... They say Sigismund is at war with the Czech lords and abducted the king. And our lord sides with... You're Stephen, aren't you? Milan tells me he... Oh, yeah? And why would you want... Good luck to you. За 2 гроша? Все? О, почему-то кинжал
фрукты возьмем. Муха-хаськи, муха-хаськи. Так, теперь нужно этого редиску поймать, да? Но почему? А почему? Редиску надо поймать. Кстати, что мне с Элем-то вообще? 6 штук. Так, он здесь, да? Rooms for your house, rakes and hoes for your field. What else do you need? Come on up and sit. Позорный столб. Так. Наше правительство сюда. Что это? Сосиска. А, таверна, стоп, наверное, да? Подожди. Надо подраться. Так, извините. Да я все, я ошибся. Че я не брал? И тут жопа, блин. Подожди. Вот он, наверное, да? Here you are. won't see you go Корнелиус. hungry. Вот он. I wouldn't beg, good neighbours, but You're the I'm soul of reduced to this. Jesus There's a Christ car- be praised. Well, How does life in... you know. It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff, Did you find out... what do I know? The Lord's... Good luck to you. Так, он где-то здесь, подожди. Чуть никак не пойму. Вот он, что ли? Блять. Не надо. Гадкий пес, гадкий пес. У тебя мохнатый нос. Вот он, да? Макал. Так, сохранимся. Good day to you. О, Питбуль, привет. Ты прям самый этот, мой мега-поклонник. Так, давай Let's драться. fight. You gave those two a pretty good hiding, and I made a groschen or two in bets. 4 гроша. А, You'll get way off. тихо, 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 пацан, тихо. Это что там? Подожди, это был мега-комбо, что ты не попался-то? Эй, сучонок, а?
Ow! Take that! I'm over here. Ow! Yeah! Topperdella! Curse it! Ты гадина какой, а? Крепкий тип. Опа! Пинок-то был отличный. Так. Ладно, без штанов тебе не оставим. Надо найти, где у него эта хата. Побрать его, что ли? Так, это что у нас? Панорацию кобыли. А, сюда нам надо этому поросенку доставить кольцо. Точильный круг, бронник, так. А, это мясник, это не таверна, просто так. Я его где-то здесь, да, взял? Может быть, это его дом? Попробовать к нему попасть. Чуть-чуть в крови, но ничего. Хлебальничку я немного получил. Так, это не страшно. Кстати, так, что-то тут качнулось. Вот. Уровень 8, а у меня 4. Ну посмотрим. Пока так.
Hey, who's that? Че тебе не нравится? Anything else? Гаденыш, а. Пиво. How many times has that this month? 3 times. Would you credit it? Where did it happen this time? Так, бокалейщик. Тут еще дофига всего должно быть. Купец. My respects to you. Здравствуйте. Have you heard any? Everywhere they go, they pillage, rape, and slaughter. Oh, so. God be with you. Геркулес, его предпочтение в пище. Хрена она стоит. Так, это что такое у нас? Книга о силе. Прикольно. Лопата. Так, это, короче, что-то можно свое починять, блин. Ладно. Ох, ни хрена себе он стоит. Опупеть. Нормально. А, вот чеш могу продать. Блин, недорого. Что-то как-то. Ладно. Так, слева домик какой-то, типа. Непростой пекарь, чпокарь. О, карчма. Так. Тут как-то это. Пусто. И карчмы-то. И корчма-то у вас. Так. Частную территорию. А, она типа уличная, может быть. Good day. Have you heard? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was staying in the alehouse. May the Lord watch over А, you. подожди, торговать можно. Good luck then. Так, у них есть мясо, винишко, колбасишка.
Короче, бабосы нужны покупать книжки и вкачиваться. Ой, блин. Хотя это и так, по идее, качается, но... Ага, чуть дешевле у них. Пипец, пипец, как все дорого. Можно кого-нибудь убью, ограблю. Буду богатым. Можно? Молчит. Ой, что-то впереди всяких вопросиков. Город здоровый, так. В принципе, такого размера должны были быть, мне кажется, города в Скайриме. Город небольшой, но как раз для пана, атамана. То есть нормальный размер. И вот эти вот смешные размерчики, которые были там в Скайриме городов. Так. Так, подожди, что-то где-то что-то это... Охотник. Ловчий, да, он может обучить. Походу, можно будет еще шкуру, наверное, какую-нибудь добывать с этих, со зверей. Что-то зверей пока ни хера не видел, ладно. Костел, шмостел. Кузница. Так, а в кузнице я могу? Что могу? Что-то не могу. А, стрельбище есть. Так, все опять не так поебать, мой календарь. Все ж так все непросто. Так, вы можете изберечь свой ремонтный комплект, защитив самостоятельно на точильном круге, который можно найти любую кузницу. Оружие должно заточить по всей длине лезвия. Каждую часть обрабатывать. Так, ага, лево-право. Под правильным углом затупится. Менять угол можно с помощью R. Так, LT круг. При заточке нужно нажимать. О, Гришанский, привет. Усилим, что расходует вынос, чтобы прижимать кромку, нажми LT-RT. Гладкий блестит. Ядрить, колотить. Так, попробуем. Так, это мой угол. Так. Ага, это длина клинка. Ну. $20 градусов. Фига познания. Так, я думаю, об этом тогда еще не знали обычные кузнецы. Так, РТ же жму, РТ, да. Короче, как-то так.
Цепа, цепа, цепа. Good day to you. Take care now. Это для лошади, походу, что-то. Угу. Так, доспехи. Меч грабителя. Так. Сорок. Подожди. 50 нужна ловкость 6. Ага. Я пока толком-то и не могу пользоваться. Блин, придется. Ну что-то дорого, блять. 200 монет, а? Что ж так дорого-то, мужик? По уходу, понятно. $200 монет. 200 монет, 200 монет. Так получается 35-28 параметры понижены из-за того, что не хватает ловкости. Блин, нет, 200 монет очень много. Дорого, мужик, дорого. Торговаться я пока толком не могу. Что тут еще есть? Что-то еще справа, да, на той стороне. Где тут хор пьяных монашек? Когорчик-то все О, читать. Ерунка. Так, почему чашку нельзя спиздить? Купить индульгенцию 100 грошей. Прощение. Слева за церковью что-то там. Какие-то дома. Это, блин, высоковато. Где гнездо? Круто. Сапожник. Еще дальше кто-то. Так. Еще одна корчма, что ли? 2. Ладно. И за городом тоже что-то. Что это есть? Наверное, эти, может, лошадей продают. Конюх. По левую сторону сюда. Так. Ку-ку. Блин, бежал. Не тявкай. Ристалище, стоп. Ага. Так, тут можно фехтование улучшить, я понял.
Так, ну что ж, пошли сюда, что ли, пока что. Ратае. Она по-польски что-нибудь, по-чешски. Ратае какой-нибудь. Чтоб все не так просто было. Так, я... А, нихера, я неправильно бегу. Что-то там есть. Немножко корчма. Ай, угадал. Это еще есть. Так, как же люди раньше жили? Без рока, без джаза. Именно жилье. На кой хрен мне нужно? О, грибочек. Привет. Еще какие-то грибы. Гриб-зонтик. Так. Как объемся потом, мухоморов. Угу. Ну, в принципе, можно и тут бежать прямо, ладно. Ладно. Могилка. Джозеф. Так, копать можно? Можно копать? Копать. А, кстати, он на этой стороне оказался. Блин, чудесненько. Так, где же господин? Хозяин и правитель. Это тут. В домике сидит жопа. Походу. Блять. Все.
Квест провален. Сейчас грязный весь буду, блядь. Штаны точно собака, сука. Ты хорош! Да что ж ты падаешь-то, блядь? Опасная дощечка, опасная. Чудовище. Я тебе принес кольцо. Сука, не разговаривай со мной затылком. Miller Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring? Here it is. Useless fucking bauble. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the? Why did you throw it away? Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was important to you. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours. Test. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to... What am I to do with these things I pilfer? Buying and selling stolen goods is a crime. Not that I'd buy them from you, but I could, So if someone loses something, and I happen to find it, I... That's the array. Так, это понятно. Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolving. I have some scores to set. You may have heard that Sir Robard of Talmberg is a stickler for having all his... The commander of the guard? Sir Robard? It's like this. I want you to break into the Talmberg armory and steal a few Waffenrock. Ah, and once Sir He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their safekeeping. When Robard finds out, take at least 5 Waffenrocks to make it up. Consider it done. What am I to... I'll burn them to get rid of the evidence. Just... I'd like you to teach me... Certainly. I'd like to practice... All right. Now, pay close. Take care now. Так. Show what you're made of. Come here, Elizabeth. Да доставай. А чё меня вдвоем сразу? Shit! On again! Gone weaker than... Oh, shit. Ha! Bring it on! Get up! Это что-то как-то это. А чё меня вдвоем напали? Is that... Да это понятно, конечно. Чё вдвоем-то пизденого.
Так, еще раз попробуем добраться. You're the young fellow who came here from... Why do you ask? Well, if it is you... Ah, I'll go. Very well. God be with you. Так, надо... Ой, только все снять, походу, будет. Кольчуга жестко типа звенит, да? И налокотники, наверное. Да. Так, там, по-моему, внизу были. Сложно, очень сложно. Так, ну-ка. Все не так просто. Я понял. Все, понял. Вот они, все характеристики. Так, эти замков, это что у нас? Хм. Ага.
пойдем-ка лучше поспим, наверное, тогда. Oh, God damn it, my stomach hurts. Так, стоп, я ж могу взломать? Не, сейчас мы поедим, не очкуй. Так, не очкуй. Все, наелся, отлично. Так. Так, что у нас там получается? А, при обыске трупов. Вы же каковы? Ой-ой-ой-ой-ой. What in the name? Where are you sticking your fingers? Это был не я. Help! Arrest that thief! Hey, is someone there? Да, что ты орешь-то? Don't move a finger. Surrender. You'll have to answer for your law break. You were seen This definitely won't. Are you pulling my piss? If that's how you want it. I can't pay. You don't pay. Put me in jail. You'll give me back the stolen goods and show. I feel quite hungry.
Подлый крестьянишка, а? Проснулся такой. А, мне ж покушать надо было. Ты чё встала, дура? My God, what are you doing? Stop that, you magpie! I see a thief guard! Суки, они меня не любят. Они меня не любят. Came from... By all that's holy, watch out, there's a thief here! I see a thief guard! Сука. Да как ты меня слышишь? Ты что-то лежал нормально. Шкура ушастая. Hey, is someone there? By all that's holy, watch out, there's a thief! Сука. Блять, один раз дала обокрасить. Вот тут овца. И просыпается сразу, главное. И уж. Ну да ладно. Пойдем в гости к бабе.
Стоп, не понял. А тёлка-то это? Где Чучундра? Как ее найти? Пока да. Так, это ты? Не ты. О, может, закрыто. Может, я рано встал просто? Давайте еще час подождем. Что ж там валяется-то, блин? А еще час подожди. Ага, есть охота. Блин, надо на кухню пойти. Так, кухня была где-то... Нет, куда мы там заходили-то, блин? Сюда, по-моему. Так, это не то. Жопа, покорми меня. Good morning. If I needed some... Who do you think, young man? Me, of course. I'd like to buy... Of course, lad. А, ну у нее, короче, и покупать, я понял. Так, как насчет этой бабы? Где она там тусит, овца? Так, это какая-то молельня. Шпилевильня. Так. Вот она. Здрасте. The Lord be praised. What's on your mind? Что у меня? Так. I heard you wanted to talk to Это me, что у Mary. тебя на уме? It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie, is going to be wed. It will be an entry in... I'm looking for a few things to give her as a... My lady...
Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but... And I've been told no task is too... It will be. I need you to pick up an ornamental crown from Sasau for Sophie, wine from a merchant in Ratai, and a roan from the stable in Ujits. Who am I supposed... From Conrad Hagen in Ratai. He's the only person in the whole... And believe me, here you go. That should be enough. Who am I From Conrad Hagen, and believe... And the ornament... I had the engravers in Sasau make it, but now they've written to say that just won't do. The wedding is almost upon us, and I need it. Go... You said... Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. But you... Wine, a roan, and a crown. Thank you, Henry. I just wish there were others here I could... Take care. И ты толстый, пропусти. Короче, да хуй. Про вино-то понятно. Ой, никаких ужиц и все остальное я вообще не... Ладно, пока это, наверное, отложим. Так, пойдем сюда. Hey, fellow, how about a little wager? Какого такого пари? Ну-ка, что надо? What's the matter? I have a proposal for you. A wager. I'm listening. A little friendly combat. Just the two. Who are you, anyway? What do you think? No. True. So a bandit, then? No. Not now, anyway. So. All right, why not? Do you have any coin? Well. Surely you didn't imagine. Блин, нехило. I'm glad to hear it. God! Now you're done for! Kurwa! You'll get. Fuck! Fuck! Oh,
Да я ж поставил щит. Что ж такое? Bring it on! Я вообще его не пробиваю, да? Come and get it! You're going to cry now? You're dead. Oh, that hurt. Bugger. You called. You'll get what? Fortune favors me. Pay up. Да, не с такими навыками, конечно. И то слабоват персонаж, слабоват. Так, ну что, потрахаемся? The Lord save you. What do you need? I heard you. It's true. How can I help? My cousin, young. I'm looking for. My lady. And It will. from. Here you go. And the. From. And believe. Wine? Thank you. I just. My. I need you. To... What? May the Lord watch over you.
А вот и я. I could do with a bite to eat. You there. Come here a moment. Jesus Christ be praised. What are you hanging around? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only I got... So you're a pickpocket? My honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard. Hasdera. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong... All right. Everything he has on him. Well, take it or leave it. Farewell. Стражника Паздеры. Так, где этот стражник-то? Идите колотить. Соловей. Разбойник, что ли? Соловей. Good people, come up close and have a smell. For the kitchen or the field, my fine wares will frighten Well, I never. Так, кого из них? Ну, площадь, наверное, вот получается. Rest in peace. Oh. You could at least dress decently before showing. How does life... It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on. Did you find... What do I know? God bless. Блин, может, имя неправильное. Ага.
надо выход. На выход, на выход. Блин. Garlic and more. Asparagus and You'll find it prunes. nowhere else. Vegetables, fresh vegetables. Вот он. Я понял. Так. What's the matter, laddie? Need to shit? Присел покакать. Ну да я ж на карачке за ним иду. Ай, нормально. What the hell? Watch out! Так, надо как-то попробовать. Так, 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 так. О, собака страшная пришла. Ты чё там еще не сдох от туберкулеза? Hey! What are you doing? Чё это ты, блядь, пошел куда-то, странный? Странный стражник. Ты хорош, вы чё телепортируетесь, блядь? You there! Stop! Заебись. Просто взял да повернул. Блядь, это хуй собака рэш, а? Начинается какая-то дичь. Че это такое? Что за телепортация? Shit! Hey! Up here! О боже. Implements, instruments, and tools. Everything for work and home. Garlic, carrots, beetroot, onions, all the grows in the ground. I wouldn't beg good neighbours, but I'm reduced to this. I'm from Skalitz and, well,
You know. И это жесть. Ну сколько за ним ходить, блин. Пец. И при этом срабатывает скрипт смены караула. Блин, нормально. Shit. Так, ладно, стоп. Мы сейчас подождем, там видно. Ага, подождем. Получается, идет на другие ворота караулить. Опять мои колеса. Show me what you've got concealed. For the kitchen or the field, my fine wares will brighten your every day. Че ты ко мне привязался, уёбок? Right, that's it. Блядь, что за бред, блядь, это пиздец. Если игра, блядь, запоминает, что ты попался на краже с предыдущего сохранения, это, ну это пиздец. Так, что произошло-то? By Christ, a pickpocket! He's robbing! Охуеть, все телепортируется, блядь. Stop for a bit. I'll just give you a quick search. А, нельзя бежать, что ли? Сквозь тело. Your end is nigh.
You call. Жесть. What the fuck do you think you're doing? Look out! A thief! Hey, what the fuck? Да гля, жесть какая. Жесть, жесть, жесть. Главное, первый раз всегда все получается, потом начинается жопа. И у него надо только гроши вытащить, блин. Нахрена мне его ключ, блин? Жесть вообще, это кошмар, такая рулетка.
5 секунд. Жесть. By Christ, a pickpocket! My home, my family, my life. Бля, его теперь тут нет. Ой. Good day. Show me what you've got concealed. Походу, что я грязный. Kitchen or the field, my fine wares will brighten your every day. Так, ладно, тогда потом. Потом его ограблю. Ну, тут что-то какой-то пипец, блядь. Он пропадает, а еще какая-то херь. Так. Камень. My respects to you. How does life...
I suppose it was kind of them to take us in. May the Lord watch over you. That be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzik. He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. My father made him a sword. I don't see it. No. Bandits attacked me and stole it. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. О, сортир. Дырка. Так, походу, выше надо. Слышь, ты усатый. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you this castle. I'd be honored. Birkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. Опа. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother,
She was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. Вообще какое-то лицо у него такое, хитроватое. That plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the скажем crows. так, порочно лживое Much какое-то. like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Так, на костер. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Да, вооруженосцев попало не брали. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Пиркштайн к пану... Так, отправились. Как там? Тяжело в лечении, легко в гробу. Так. Так, тут я уже был. Отлично.
Это что такое? Где ты там застрял, сука? Об угол головой, что ли? Вообще, блин. Так. Вот он, ресталище. Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. Днем. Так, сейчас что у нас? Не день, что ли? Игели, что ли? Так, а сейчас что, не день, что ли, 2:30? Что за еб? И в час надо быть? Не, мужик. Так, где-то тут временная хрень была. Направо вверх. All right. What are you here for? Take care. Так, это ладно, стопай. А, там, наверное, сеновал. Да? В сеновале можно спать так, вроде. Да какой турнир хороший, вы чё, блин? А, мне нужно устать, чтобы спать? Блин. Слишком все натурально как. Jesus, I see a thief! Да пошел ты в очко. Help! Arrest that thief! Что там вообще хранится-то? Главный заметил сразу, как только я вскрыл. Так, так, так.
Практиковаться во взломе. То же самое же говорит, ну, видно же. Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. Временное жилье. Блин, ну, что такое? Стоп. Стоп. Чуваки в кости играют. Jesus Christ be... Do you know if there's a... How should I know? Have you got a bed for the night? Certainly. For how long? Just the one night? Sure, but let's see your coin first. These are harsh times. Две монетки. Here you go. You'll like it here. Where do I go? On the upper floor of the inn. The second door. Farewell. На втором этаже. Так, это уже посложнее, это не очень легко.
Что тут у него может быть-то? Угу. Много говядины. Не, вообще по-любому стражу нельзя попадаться. Вообще-то у меня столько всего воровано уже. Так, это точно. Блин, я так и не понял. Что ж ты даже по лестнице подняться не можешь, убогий. Походу это кровать. А кто там что пишет-то? Может там всего. Sleeping here. That's not your bed. Get out. Sakura, you've no business here. Never mind making yourself comfortable. What do you think you're doing, sleeping in someone else's bed? Get the hell out, or I'll call. Да ладно, ладно, иду, все, иди в жопу. Подожди, вообще-то я купил же кровать, да? Может не та? Так, надо с котелка что-нибудь какого-нибудь пожрать. Так, и подождать чувака тупо, да? Обед. Ой, подожди, что-то прям мало как-то времени. Где спальник-то был? Бля, ничего не видно.
дальше, что ли? А, здесь дальше, да? Так. Good day to you. What? Take care now. Блин, тогда смог поспать. Ну что такое? Так, стоп, до 12. Sacra! You've no business here. Never mind making yourself comfortable in someone's bed. Get lost before I call the guards. What do you think you're doing, sleeping? Чё она орёт? Поспать не дают, а? Да ты достала, проститутка, господи, в какую кровать не ляжешь, и все не то, блин. Шкура, блин, голимая. Ладно, блин, отвалите нахер. И явно не обед. Явно не обед. Пиздец, был перевод. Отлично. Can I ask, what kind of a... I can't complain. He knows how to keep... What do you think? I hear he's on good terms with the king, probably why Sir Hanush opened the door to him. Sir What's young Lord? He'll be the governor here in a few years. Sir Hanush is just his guardian until he comes of age. The young lord spends... What's life like in Rath? Till Sigismund came, and then you folk... What will become... I'd like to know the answer to that myself. Perkstein is a fine castle. It'll be even finer once you all clear... Do you know who those soldiers have... They call them Cumans or Kipchaks. Our lord says they fled from the Mongols to Hungary and settled there. They're herdsmen, and excellent horsemen, and barbarian. Thank you. I'm here for training. Yes, you're that boy. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what's... and because you've never held... My father was a blacksmith, so... Fine, we'll try something. May the Lord watch over. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Хрена у него атаки. Что это за подлюдский удар такой?
Ow. Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Very good. Very good. Good. Ah, that's it. All right. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Wrong, damn it! No, that's not it! Ow! Not bad. Wrong, damn it! Very good. А, заранее нажимать надо. И держать. Not bad. Very good. Good. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. All right. Ow! Not bad. Ow! All right. No, not like that. Ow! Good. Ah, that's it. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go! Ow! Captain Bernard! Ow! Wait a while, Henry. Так. Тачик. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord.
Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Move quickly! All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. And the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. You'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Wrong! А, просто в сторону во время атаки, я понял. All right. Wrong, damn it! All right. Wrong. Again. Я ж нажал, ну блин. Again. Not like that. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Very good. All right. That's it. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. No, that's not it. What is it? Sudden visitation? Wrong. Again. No. No, that's not it. No, that's not it. I don't have all day, boy. No, that's not it. No, again. No, that's not it. Not like that. Блин, как измените зону? Блять, я ебу, блять, что-то вообще не понимаю. Что значит измените зону? What are you waiting for? That's it. No. Угу. Wrong. Again. А, вот, левым перекрестием. I don't have all day, boy. Well done. No, not like that. Nice. Very good. That's it. Понятно. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Жесть, хватит меня мучить, злой солдат.
Кстати, что-то навыучивали. Эти замков. Угу. Нужен 6 уровень, да. Так, аресталище где у нас вообще? А, вот. Не фигней, а не фигней. Так. Не, ну зато хоть я узнал основы боя, это вообще как бы в этой игре-то, блин. Оказывается, вон оно чё. Все не так просто. Let's see then. And another thing. Put on this arm guard. Without... Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. They're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Where are you shooting, you dolt? Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations.
I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble... What did you say? Так, так. Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to... Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can... Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. I have enough. Good. Then let's get to it. Можно и сохранюсь, вы заебали. О, суки, а. Какая-то подлянка. Да что ж ты, блядь, уводит ее, блядь, а? Ёбаный ты в параша. Блять, ну невозможно с джойстика просто стрелять, это просто пиздец, он так дергается, блять, а. Ну гля, ну и все, и в сторону повело, блять, ну это пизда какая-то вообще, ну что такое, блять, а? Я буду загружаться, пиздуй, блять, ну это пидорасы просто, блять, такая подстава, блять. Да завалите вы свои ебало, блять. Господи, я могу загрузиться, блять, или нет? А ёб твою в рот, мать ебать, а? Ну что это такое? Ну что за сопротивления такие, блять, в игре, блин? Не сохраниться, не загрузиться, ничего нельзя сделать вовремя. Let's see then. And another. Thank you, Cap. Save the thing. Так. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. Блять, ну это невозможно. Да не бывает такого в жизни, гляньте. Такого в жизни не бывает, чтобы ты держал руку, у тебя руки тряслись, блять, спустя секунду просто, господи. Hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movement, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, мало того, что нет прицела, еще и не прицелишься. Блять. Don't forget the arm guard. Ой, я просто в шоке с этой игры. Ну это зверство какое-то. На натуре гестаповцы какие-то делали. Вообще не попадает ничего. Он тут же трястись начинает рука. Жесть. Как-то они еще боком стоят мишени, блин. Блять, хоть попадай, слава яйцам, блять. Блять, как прицелишься, сука. Ну почему он трясется, даже когда полная у него выносливость? Ну почему сразу лук трястись начинает? Как-то очень странно, блин. Да, заебись. Прям туда улетело. А, ничья? Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. What are you grinning about, boy?
I think you owe me a little payback. How about a... If you like. So Hans is... I know what he... If we must. Excellent. Не, подожди. Ну ладно, сейчас проверим, как он на мечах-то научился. Are you going to cry now? Show what you're made of. Сука. Ну почему он быстрее, блядь, машет мечом, чем я? Fuck it. Ale to prdele. Так, ну в принципе завалить его нормально будет. Так. Надо только это, с лука попробовать попасть. Ну, блядь, ну пиздец. Ну как так-то? Ну хотя бы за половину уходила выносливость, начиналась там рука трястись, если долго целишься. Сразу практически. Let's see then. Now concentrate. The bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. И это, блядь, это... You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. That's it then. I don't like to say it. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. What did you say? Calm down. Так. Надо набрать чуть больше него, да? Так, ну, я думаю, кто-то насосал. Так, забрались. Well, I didn't expect that. I told you I have a heavy hand. Ever since... What are you grinning about, boy? I think you... If you like. So Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had... I know what he told you. If we must. Excellent. Так, ну чё? Так, надо его разделать, как ту зигрелку. Тачек. Так.
Is that the best you can do? Bollocks! Ow! Yabat! Whale! Кто-то выхватил. Well, you got the better of me this time. Are you alright, sir? Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. Сасамба, понял? Так. Ага, а чем надо по характеристикам-то? 5 ловкости, ебать мои колеса. You better hope it's... I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against... Now go to the rat house. The bailiff's... All right, Captain. Может, что потренируемся? Jesus Christ be praised. Farewell. Сейчас. Понял. Так. It's... Так, стоп. Доложись Рихтаржу. Это налево совсем. Это, блин, где? Так, мужики, поем? Спасибо. Хряк такой. Так, не сюда. Vegetables, fruits, apples, cucumbers,
Это ты, Рихтарж? Да, это ты, Рихтар. God be with you. Казначей, что ли, какой-то? Так. Master Bailiff, is there any... Don't even talk. What's life like? This is a manorial town. Вот, I want to кстати. learn to read. There's a retired scribe in Ujits. He could... I'm to put myself under the bailiff. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it... We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I'm not sure. Not anymore, lad. Now you're a part of Sir Radzig's retinue. That brings responsibilities. Have you been to see Captain Bernard? I have. He trained me and then I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, and you need to stop by the armory to pick up... Yes, bailiff. Бейлиф, подожди. Он его Бейлиф называет. Бейлиф. Шериф. Не шериф. Блядь. Сука, знакомое название, ладно. God be with you. Так, короче, я на службу поступил, да? Типа того, блядь. Да. Так, сзади. Так, куда-то туда идти. Ну, значит, перегруз, наверное, будет, но посмотрим. Ебать, моя калер успеет, честно, территории. Аж наверх. А, стопы. Угу. Так, стоп, подожди, это не то. Стоп. If you're after something here, tell me. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal, but your wish is my command.
If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not... Все? Уедь. Мне дали дубину. Так, вообще-то надо постираться сходить. Так, а что он у меня горит? Состояние типа херовое. А, так это одно и то же, получается, да? А что за наручи? А. Так, надо продать всякую шнягу. Good day. What? May the Lord watch over you. Хрена себе. Это стоимость. А почему нет значка, что это воровное? А, ну пища она нет. О, Аленка, ничего себе.
Аленушка нарисовалась. Ну что ты там, Аленка-то? Все, Аленку ж потихоньку. Так, где у нас церквушка-то была? Ай, что-то я... Справа, да? Справа, да? Справа, да. Так. Так, тут копать могилки нельзя. Очень жалко. Привет, собака. Стражник Соловей. Соловей. Где-то он мне попадался. Вот он, наверное, да? Нет. Так, стоп. А, его тут и нету пока. Там что-то с 11 до 5, что ли, патруль. Так, тогда ждем час. My livelihood. Be merciful, good people. Наблюдаешь? А я думаю, что это у меня чешется все время, левый бок? Это, оказывается, ты за мной наблюдаешь. Да, не было. Я ж ремонт делал. Ой, комнаты. Очень-очень долго. Получается, месяца 2-3, наверное. Потому что сделали, пришлось все потом переделывать. Потому что не совсем все правильно было сделано, ну... Все получилось. Зато вот он. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill Nightingale. wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I Спасибо. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Бейлиф. Блин, подожди. Бейлиф, это управляющий. Что ж значит? Или это старое слово шерифа какое-то? I wanted to enter the service of Saradzik, but he sent me... And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. Да, перевод, конечно, жесткий. Индро. Вообще Индридж, по-моему. Так. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. В D&D онлайн, подожди, Dungeons and Dragons онлайн, она ж что-то вроде как-то не совсем хорошая, такая, средненькая. Какие фобии выбрал? Не, фобии я не выбирал, я взял обычную сложность, и мне фобии не дали выбирать. Это только на повышенной сложности дают. Потому что я попробовал, на большой сложности, конечно, совсем жопа. Нет автосохранений. Нет вообще указателя, где ты находишься. А я мира игры вообще не знаю, поэтому я взял обычную сложность. ДНД.
Я вот с пацанами ждем Ark онлайн поиграть. Ну, что-то как-то вот она, походу, скатилась. Сейчас какие-то там волнения идут, то, что игрушка стала заплати и выиграй. Так. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Угу. Типа он меня с городом This is знакомит. our rat house. Pretty big, eh? Ну, не The очень. bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. Vegetables, fruits, And the jailhouse. apples, You don't want to see cucumbers, the inside, onions. not Come even as a get 'em. guard. Так, знаю что. Как в этот, в царской России говорят, а ты знаешь что с... Стошь я знаешь. Naturally, we have Так, an executioner too, but he doesn't live жест in в town. городе. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. Так, с палачом я уже познакомился, я его This обокрал. pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Ну, по-моему, это Dungeons and Dragons, онлайновая игрушка. Вот, ну просто она, по-моему, настолько как бы в стороне находится от всяких там Варкрафтов, Black Desert'ов. Что у нас там еще? Еще какие-то игрушки. Терра онлайн. Что у нас там еще такие? Более-менее популярные. What the hell is going on here now? Go and А, check. Властелин колец онлайн у нас есть. Этот же Elder Scrolls онлайн. Просто про нее совсем ничего не слышно, и как бы никаких новостей нигде не мелькает. Так, оружейника и нищенки, блин, и... Давай. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. Такой деловой, This ходит без filthy порядка. beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Какая? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. А, все, я понял. Это такая, которая бумажная, Dungeons and Dragons. Ты просто написала, что онлайн. Не, просто есть в Стиме. Блин, как же она называется? Там как бы, блин, программа, не программа, как ее правильно назвать. И там, короче, в 3D переводят все вот эти настольные игрушки. Блин, не помню, у меня там друг в какие-то там играет. Там есть наши, ну, которые переводят все на русский язык, западные всякие такие, то есть... Там какой-то, по-моему, маньяк онлайн. Маньяк, что-то там. Про Fallout даже есть. То есть ты там, ну, грубо говоря, мышкой кидаешь этот кубик, и вы как бы сидите играете в разные вот эти вот версии настолок. Ну, есть, конечно, я знаю, да, что вот эти есть. Выбирается гейммастер, он как бы правила какие-то устанавливает и руководит процессом приключения. Вот. По идее, если есть деньги, покупаешь красивую карту, фигурки и так далее. Там антураж красивый есть. Вот такие симпатичные все.
Сам я не участвовал, но игрушки компьютерные на базе Dungeons and Dragons я люблю. Так. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the Armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? Так, блин, блин, я его не переиграю. Как быть-то, как быть-то, как быть? Эй, грошек нищенки. We're both good Christians, aren't we? We should... And what then? Then Jane will be on her way. King Solomon now, are you, lad? Fine. God bless you, and you too. Jesus, you're as bad as each other. Так, вроде выкрутились. Блин, а эта собака стоит, даже не подсказывает, что делать. Нормально. Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near them. Ведьмачка на легендарке. Блин, не знаю, навряд ли. Все-таки меня увлекают на повторное прохождение игрушки, у которых интересная игровая механика. Ну или затягивающая какая-нибудь. В Ведьмаке очень крутая сюжетка, но сама боевка, она очень примитивна. Сражаться в Ведьмаке мне было скучновато. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Ян Ежик. Блин, сколько ж у них возраст? 20 лет было или 18 вступление в этот? Или 16 даже? Не, 16 навряд ли, мне кажется. Блин, не помню таких вещей. Ну, всегда приятно быть у девушки первым. Хоть в чем. Даже если ты впервые угостил ее шаурмой. Так. Площадь. Блин, надеюсь, тут не будет на постоянке патрулированием заниматься. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Такие нервы. Не, ну почему нервы-то? Если все правильно подготовить, то как бы и... Я думаю, все нормально должно проходить. Потому что обычно все это по синьке, по незнанию, и получают люди психологические травмы, что с одной, что с другой стороны. Если молоды и неопытны оба. Так, поэтому желательно находить опытного человека.
скажем так, не жесткого. Так, а у тебя меч без ножен, да? Болтается. Нормально. У него получается кольчуга. Кожаная. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment. Типа But не his совсем. apprentice is standing in for him tolerably. I Блин, hear вроде you're a кожан как blacksmith's кожан, но apprentice какая-то too. она You lot could help if такая. needed, Так. couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Какой-то добрый прям стражник. Слишком. Такой девушки. Так, ты же девушка, зачем тебе нужна была девушка? Так. Не, ну может быть, конечно, с ориентацией, как бы, ну, другой. Так, парень, не сгори, парень, камин, парень. Жесть. Все, да? Скрипт. Заскриптовался. Я понял. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Have pity on me, a poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Так, ну что, мы патруль-то завершим? Нет, сегодня? Что долго-то? Долгий патруль. God be with you, Benesh. How goes it? I'm Well from enough, Skalitz, Nightingale. Footfall. It's quiet today. You all know what happened there? Найтингел. Блин, шериф Найтингел, это же был про Робин Гуда. Yes. Шериф Соловей. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. What am I to do? A poor wretch whose home... Пошли алкаша какого-то, блин, стражника, блин, а. Вот он. Так, спокойно. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff,
Or God forbid, Captain Bernard. Out! Ale for me. Coming right up. Here, just as you Come and ordered. sit with me, Henry. Let's have a drink. That fool got me all worked up. Экшен. Но тут экшена как бы сильно-то пока я не встречал. Экшен он пока прячется от меня. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Так, вот уже азартные игры поехали. Here. Well, it'll be tidy for a little while at least. Why, oh, why did I ever agree to this? I'll lose my shirt again. One beer. Так, подожди. Хитить, колотить, блин, начинается. Так. Игра Зонг. Так. Первым набрать определенное количество очков. Так, очки даются за каждую выброшенную единицу или пятерку, а также за 3 или больше любых одинаковых костей. Угу. Так, один приносит 100 очков, пятерка 50, а единицы типа жестко. Так. 3 одинаковых кости, 100 очков. А, типа как одна единичка. Ага, и... Понятно. Так, дьявольская голова — это набор костей с Джокером вместо единицы, который в сочетании с любым другим числом является дополнейшим. Так, 1000 очков. Ух ты ж, это кладет, блин. Так, это оставляем. Да что ж ты, собака? Что? Here, just as you ordered. А сколько перебрасывать можете? Без конца, что ли? Подожди. Угу. Пока не останется то, что не приносит вообще ничего. Я понял. А, нужно было сохранить, типа того. We'll see. Oh no. Так.
О, круто. Стоп. Очков. Так. Вообще огонь. Я думаю, так и оставлю. Шестерки. Жестко. That's it. My pleasure. God's holy hand. Ты зря, походу, перекидывал, парень. Так, 2000 надо набрать, да? Мне же, походу, сейчас. Ну, одну единичку и хорош. Я выиграл. Все. Good game. You did. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Да ладно, и чё, прям все эти и богачи ходят с факелами, что ли? Так. Так. Мне нужно попасть, получается, наверх. А, нет, вот колокол, наверное. Колокол. Колокольчик, блин, колокол. Ну, в принципе, ладно. Типа мини-колокол, хорошо. Hey, you. It's forbidden to walk at night here without a light.
And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he? He's hiding under the table, maybe. No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his О, еще на кулаках драться. С тремя. Ебать. Так, ну вот типа экшен. Here to God. Ow. Beat him down. Ow. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Вляпался. Молодец. Лошарик.
Да это ему еще повезло, его просто бы вздернули и все за такие. Какие драки вообще могут быть? Вообще. Так, я как бы почти стражник. На, вот факел у меня. Все? Веселая будет охота. Так, ну что ж, давайте на этом чудесном событии мы на сегодня закруглимся, как драка с высокородными господами. Как говорится, и вправду сам Господь хранит этого Индриха. Иначе бы болтаться ему уже на виселице. Надо выбрать ему фобию. Чтобы не совсем тяжко было играть. Какая ты добрая. Good day. Так, блин, я не знаю, может быть завтра что-то еще другое постримить. Как тут она все-таки слишком размеренная. Не, ну я так думаю, будет, конечно, время, когда будут тут же и взятие замков, будут штурмы. И разбойничьи лагеря есть. Что-то как-то все это долго, конечно, тянется. Не знаю, подумаем. Может быть, что-то будет другое. Кстати, какие-то ходят около слухи, что все-таки, возможно, Ведьмак 4 будет. Но с другим действующим вроде как персонажем. Ну, только слухи. Ну и сильно инфу, конечно, я не искал. Вы могли думать. Так, ну глисты вообще полезная вещь. Так. Ну что ж, всем спасибо, кто меня смотрел. Приходите завтра. Завтра что у нас? Что у нас? Четвержочек прекрасный завтра. Всем приятных снов. Пусть снятся вам только хорошие сны. Без кошмариков. И играйте только в хорошие. Всем счастливо. Так. Сохранить.